Herzlichen willkommen auf meinem Kanal, wo Deutsch lernen macht Spaß, also gemeinsam zum Ziel. So heute diskutieren wir nochmal über Aufgabe 3 des Schreibens. So Sie suchen einen Nachhilfelehrer in Chemie für Ihre Tochter. So you are searching tutor for your daughter in the subject Chemistry. In der Schule haben Sie am schwarzen Brett eine Anzeige von Herrn Seifert, einem Chemielehrer, gesehen. So in the school on the bulletin board you have seen an advertisement for the chemistry teacher. Schreiben Sie an Herrn Seifert. Stellen Sie sich vor, so you need to introduce yourself first. Erklären Sie kurz die Situation. In the short way you need to explain the situation. Fragen Sie auch höflich nach dem Preis. And you need to ask about the price. Schreiben Sie eine E-Mail circa 40 Wörter. As you know that in this third part of writing, you only need to write 40 words. Low 4-5 lines will be enough. So now we will write this, and this is always formal mail. So how we will start it? Sehr geehrter Herr Seifert. Okay, and after that we will always write in a small letter. Ich hoffe, diese Mail erreicht Sie. Good. So I hope you receive this mail in good way. Mein Name ist, and my name is. Now you know that you told about your name, so you will mention your name here. Und ich habe. We will focus on formal. So Sie, ihr, again Sie for accusative object and Ihnen for dative. So ich habe Ihre Anzeige am schwarzen Brett gesehen. As you know that this line we have copied from the question only. Meine Tochter benötigt. And you know that benötigen, or you can also use braucht verb. But benötigen is very good impression, like it will give good impression for B1 level exam. So meine Tochter benötigt what she needs? Dringend. She needs dringend Nachhilfe in Chemie. Und ich würde gerne mehr über Ihre, because you know that in formal letter we are writing Ihre, your formal. Ihre Unterrichtsmöglichkeiten erfahren. Erfahren is very important verb here. It means to have experience. Einschließlich their Preise, and especially the prices. Ich freue mich auf Ihre positive Antwort. And you will write here mit freundlichen Grüßen and your name. And here one more thing you can add on, vielen Dank.
Vielen Dank im Voraus. Thank you in advance for what? Für Ihre Rückmeldung. Okay, so in this way you can write. First we will see from the starting. Sehr geehrter Herr Seifert, ich hoffe, diese Mail erreicht Sie gut. Mein Name ist, ich habe Ihre Anzeige. Ihre is very important here because of formal your. Anzeige am schwarzen Brett gesehen. So this is perfect here. Ich habe and gesehen at the end, participle 2. Meine Tochter benötigt. Benötigen is very important verb here. Benötigen means to need. So meine Tochter benötigt dringend Nachhilfe in Chemie. Und ich würde gerne mehr über ihre Unterrichtsmöglichkeiten erfahren. So I would like to have more experience about your class timings and possibilities. Einschließlich der Preise and especially the prizes. Ich freue mich auf Ihre positive Antwort. Antwort is having feminine article, that's why e ending in ihre. Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldung. And thank you in advance for your reply. Mit freundlichen Grüßen. So in this way you can write, and I hope you understand. And in the next video we will do something else. Tschüss, bis zum nächsten Mal.